Amen. Ade na Christopher ma ne Christopher ma gu awurade ani ma se. Yantimi mfe nipa dua ensi wo sa afode ete ase. Ema nipa kura ani nyi se yeso nyame. Wunti ye di Yesu Kristo atem amanamem. Suffer the same thing. A do for the same thing. Suffer my me for where they were. So we TV na so back as send more no atoto na no. Ushe movie no ba hye ni trini a. Ye de ne ye dwaman for. Ushe mo life. E ma no mo ye movie no mo hye mo life. E ma no mo ye movie no. So ba ye movie no ye dwaman for aya mo hye mo life. Se no mo siesie ma ne ho. Na so bi yes of mama no krafo e wo movie ni mu a sane omoye sof mama no krani no na so sof obi yes of mama wo movie ni mu na so oye sof mama bone a mo hwe sane mu si dress sof mama no ene sof mama papa mo hwe sane mu si dress no omo bone duku kama no ma sanata de tententen omo ntwini pons makeup so mo nya ni bi mo wura mo hye ni bi omo se oye sof mama kan ba sof mama oye sof mama kokoni no omo hye ne mo wura toto na no e hye ni ni obo life sama bawa the same thing abayifo no mo hwede se de msi ye omo twitwi abayifo na nim omo twem pons omo de adu break ka omo nim na omo de nyia butubutu omo tisi amen oti ase so omo ye kankan se omo yi movie no omo ye se omo emu ye ayi ye fa ne se omo firi nsuo mu ema na omo ye spirit e wo movie na omo firi nsuo nim no eya omo firi nsuo nim ba e wo movie nim a mo hwe omo abrabo. What you say? Mon show my brabo. You can say we mama water e wo movie nim. Ofiri nsuom or your spirit ya. I am on show my life. I didn't see the Christopher show movie yen sua de. Yen mene, yen kai. Why? And the movie mu no abrabo ne yesua. Honhomone afro. We ya honhomone nipa. Sa honhomone na ususu se wo hwe movie na oda ne ho adi wo movie nim no. Sa no oda ne di wo nipa duam. Ti dress and wo dress no eye no a eye waje se wo TV na wo su ade wa betena mu movie bia ya spirit there was obitimi hwe Yesu Kristo movie no asakra na adwene no efi se wotimi hwe saa na onya anuhu na hon konkon ayi naten obitimi hwe movie no abaye dwamanfo meboa amanfo hwe movie abaye nwamanfo movie se aba nyina no bebre ye anwamanfo movie uhwe wi a obehu mape uhwe wi a obehu asa uhwe wi a na eside na nkora ne timi hwe movie na se ye horror movie ani wo frema obewi movie na nkora na tototuo obehu se nkora ne eye yesi de agro bi omo ye dodges no mkutakutatuo movie na mo hwe ye no spirit na be wuro mu and the assignment abrawo obetimi hwe movie ya kromfo so oni mu a ti niema ekoso owiase nyina no eye no a television afefade nyina ewa Kristosum no eye no a afefade na ewuram nyina no eye no a Bible say na so bi do wiase ni mu ewiase mu nyame do ni ni mu ewiase akono aniwa akono asetema wo ho a emfiri agya no emfiri nyame na firi wiase. According to 1 John chapter 2 verse 15. Me pese bi busa brantia na o Kristo ni say, what is your aim as a believer? Won pese be fe o say okurase ni boa. Ni nyina say wonam fofo say o kurase ni. Wo beji Yesu di ye no waja 3 year. Waja makeups, waja more, waja eyelashes, waja trousers she, waja skinny no, waja nsatia no, waja body type, body tube no. Unim dressing. I can't just say we are tani Kristosom na Kristosom tani we are say. Obi ntimi nko fa ne fa, obi ntimi nyina ha. Ba bia wakoma wo no e ho na wo boa, wo ye ho adwuma. Ye wiase ni, you are a worldly believer. Amen. We are worldly. Wa brabo kura che say we wiase ni, you are not a Christian. We show Roman sister ni a. E ba den say we ni, and the Kristosom ma we for na say e pe. We for nyaman for mema and say Kristo for ma pe. Ya de huma Syria, ye nya bibia di. Ya de huma wiase for mema ye nya aduane adi, anim guasefo. He tonton ye nipadua ene anim onyam ma aduane.
cause of say afefe de enti moku wonye gudem de yede eni a egudem wo to Brazilia he 5 million 2 million aguti o de yede o de kohe Brazilia he enti eni ntade de African way enti hwemema wa afaw hwemema afaw bema hwe emma ono omada hwe asa sugar mommy sugar daddy obi kunu na na etwempra look at this Christoni wo si waji Yesu odi akwa asori tonyom and gospel musicians for monhwe mo ntade monhwe mo live ewiasefo bonyoma hyehyɛ mo mawura atoto ma no ama gospel musician for so tonyom ahyehyɛ mo mawura atoto ma no ahyɛmi difference boy difference no awai mumi enka ba bi agya Yesu Kristo o Jerusalem yankɔhwɛ no ho yagya Yesu o mumi enfa ho yira nkɔhwɛ no jani nyina to na be empty ɛno ne wa ho yira fa kɔhwɛ Yesu because enipa be di wa chaye be ka wanim iboni sha sese oboduku yi o de bo life a Christopher ma asua iboni kwatimi e bo life e shaduku e ma Christopher ma asua na sa wo kɔ asɔre dem na boduku dia o si nyame nka ahwe de ye kuro bi so mra ewiasefo timi ye eniema ama ne so Christopher ni me di wura asɔre dem ni etimi mfa asɔre dem niema empia bonte ma wiasefo nsua eni ngwasefo Christopher enie na se wiasefo mpo ade odo tenase na Christopher de ahanta ne anwoya ne aprapreti nsɔre dem na se wiaseni ni okotfo mpo wa adwenekro esum omonyame a na Christopher eni adwenekro e wa sɔre dem ti Yesu buba bi wiasefo ni nyansa esuma ni nyansa esra yin ni ma no ya di difo de na so ye nkokoa de ne akoa ye pe kosade panke dia na so nam se ye nkora wa adwenim ni nti no de ne akoa ye pe amen Paul se me ne mu baaye no mantimi man kasa se hunhunfo aduane ni nufu so na me de mama amo cause aduane mu ntimi nye se se ankasa mu ntimi nye efisa mo ye honam shame on to Christians honam mo ye honam politician and senior MPP to aba ayo mo hina na Christopher so to aba ayi asofo ye kum nipa e de pesika na asofo so kum nipa e de apra asofodie ewiasefo kum nipa e de agisika dura na Christopher asofo e kum nipa e de tin so de look at this we are supposed to trouser eco beach any party na Christopher se trouser atanyom e wo nyame fie the altar of God are a platform of a man nyankopon aforubichi apra no adane platform of a man da bane we are supposed atanyom no mafrɛ mo se mo mra mesa Ghana music na Christopher atanyom omu we are supposed atanyom twaka bane da esum ne han entem se esum ba ne kane ani ho a edane sum se ehan ba na esum ni ho a edane han da hin ne Yankopon asori fie ne abosonsom asori fie wo obetima ne asi watena ho adidi ye gu Yankopon ni mase wa manamam ya se nyame din ti Yankopon bu afu a Christopher anyomtofo wo Ghana ene wiase ya de anu fafa sori tie Yankopon ye pagi ensa nyame ntie ye mpaibɔ efiso ye murunkum akata ye so da bia Christopher mpa ya dɔso na so mane hunu kɔso a ye kese wo ye mu efiri sɛ ye hia mpaibɔ ne ye hia nkom kyerɛ ye hia adwen sakra we need repentance shame on Christians nyamanfo your purpose na ay awade adwuma akwantuo seek ye first the kingdom of God ya hwehwe so yin ne tene ne kan na ode nyina beka ye a free ya adwenem we are looking for worldly things materials Isaiah brantie ena me so ano me de to abati so ena me ye no defo
me dono and produce me trim in Safra Israel and all cost I am a bonnet. Then train him new ra. A fruit new ready the decan, and so my Israel the only me. Me my mama or my chiate for Okumani Masawa manamem. Nanka abortion, Ecoso, we are some abortion, Acoso and Yamia sorry them. Munie, and Mumuye Fossif war, and in Guasef for Christopher. Yes, Christo ba. The way be able to be just saying, I go pin and go paying more than him. Papa Bonio said he need a Padua, a baby swatting. Chronodia any asani conconsani attorney papa mu and work Christosumu. Are they coin? What is your aim for a believer? Who aim they say to be a believer? Are you going to heaven or you are going to hell? Amen. You cannot escape heaven while you are still working in a sinful way. You cannot enter the kingdom of God without the righteousness of God. You cannot enter the kingdom of God without the holiness light of God. Without holiness, no one can see God. No one can see God. Without holiness, I am telling somebody, without holiness, no one can see God. You can pray and fast, but the kingdom of God, you cannot enter. You are dressing, you will send you to hell. Yes, it will send you to hell. You are going to hell. According to Zephaniah chapter 1 verse 8, was in Yankupon kum afodiadano, mention my palm money in maso. Ni one now was sent an afonta dear ason. How come a Christian? Ubet Masenika, you can wear nika on the street as a believer. How? Going to beach as a believer. Okay, so near Oko Beach, go run a spotter near Christopher Timiko Beach. Swimming pool. How? Amen. How? Near Christopher Mema, a soft warrior D for any and sudden penny for and soft money for Egu Beach, Egu Lake. Yaji any bon samamo. Then na mabonten he dressing yare rally ya kwa evangelism mo hwe dressing ya man hye trousers are we di treta so na obi a wo hye trouser wo koto obi a wo hye trouser fo so nsakra na dia asem na wo ka no me bo wasom wasi ade na wunyi mpropro wa gu ne so ne mpuna so die wo hu ye e was so for mu preach trouser na so trouser ti asori dem. He was so for me preaching and me, that's so me, that's all my sorry there. Your many pastors and they preach of salvation, all right, but idea is seen quite yet quiet, and that's who are sorry them all. Why? Lukewarm pastors and hypocrisy pastors. Your Facebook on here, try arguing. Your Facebook, a Cassasa de Yabo for Paul said, the above for touch my Cassana semi new da, but say I want a reggie. Amen. Mitibisham koma di yes and kamitimi keka bibia. Na so odon enyinwa. Me yedede hunu kwa. Many Facebook pastors. Na Facebook many pastors on Facebook, social media. O sha asori e o jira mu preach a, wo preach say bebre saka na adwena asori dem wa ye ma. Look at their life in the church. Asori e o jira mu preach. Mo re. Not just what I don't quite any abe. Ta. Who can't say a dressing, yes, so dressing ya be what's what I'm penning for. So for mammy. Mubejana mo talk to a change and memories are. Who to me says you fear no baby paper me dem mamma. Who fear your fee after prior so prepare go them. Pastor, are you serious? Was obi a woni fie so dia orintimi fa nyankopon asafo nhyɛ ne nsada sofo siesie wo ma no teach your ma and asofo ma ene muade tirimude yesusu sɛ ya diri ha bia wie enya moa ali ma ne tena ase wo munim sɛ mo papa yesofo panyini enti o me asofo ma tiankane no sofo bewu a na ode ne ma na adi ade Elima ne trase e man na omo asori fie no ebe ya asori ne mu adwuma na elima no ene omo de da ene sofo ma mema ene fanyim to for asori dem pulpit ya twempra hodo akase asofo ma
yanyem enyin segu yaka asofo ma na ye kristofo ye kristo eye asofo panyini ne ma ne ye wose wa ye ahema ne asofo ma ye gya Nyankopɔn enti every believer eye asofo ba meboa ewura asɔre dem a ne ye fefa ye ho asɔre dem ye di ye ho atem kika nsɛmunu no kika yinya ye tiri bom we ka we ho asɛm kakra no ati we ho asɛm kakra no de kwa no akoka na we so ka we ho asɛm kakra ane ye ne saa ane ye ne saa enti ne we ka we ya we mpre so we gina board na ni mu preach na we te wo so be mistake no wasere no we gina we preach ya ana so wo ye nkyerɛkyerɛ wa asɔre dem a wo ye o twa se di nyan be mistake na wasere no intenda umo obi platform e wo pulpit wo so nko preach ya ensem bi a obi aka fa ne ho no de kokasa aba akutia onye na age so keka nyame asem Bible said o hwehwe ni pani mani monyam no o mfiri mi awurade na de o ka no kura no ono ne de Nyankopɔn asoma no eside na honkonkru timi preach wa sɔre de na ama ede ntɔkwa aba wow no honkonkru timi preach nkyɛ nipa mfa bufo mada oboa eyi atan na twi anim na dane ngya ne makoma ba Nyankopɔn nkyɛn but ene ya sɔfo ne timi preach na ye asɔre mana ankasa no ɛko ɛwɔ asɛm na ɛba ye no ho it's not from God, it is the mindset of a man mfiri nyame. God is a peaceful God we asumdwe Nyankopɔn ya kenka Bible na hwɛ na either preach we na nyame asem na okan no asa beda ne ntokwa amansafo ma no emfiri nyame. It is not from God. Adibia enkoyie wasafo ni mo nkonkro ba eyi aten na aka edinka boma yedai aba enti according to Ephesians chapter 4 was asafo ne nkwa ene ne ba akoye asafo ne nkwa ene ne ba akoye asafo ne nkwa ene ne ba akoye amen. The unity ne Kristo suma da ne ntokwa we preach esubo na we preach communion say we ka we na we ka we ntende obi amnyi obi nni nti obi preach wa bonte na o ka we ya ni nyina nsa ne sofo nka saa amen. Enti so se obi o preach ka no kra o susu se wo twa ntro ne sofo nka saa me wa hai sanka me ba na nka me ya sofo panyi me ya bishop archbishop wa anka me ba na me ka say receive your breakthrough anka ba huni pe be ba comment ni pe be hweme o ti ase e say me ba na me ka say receive your marriage, receive your blessing, receive your breakthrough ka ba huni pa anka ma gidi wa Ghana ka ba huni pe be hweme nyamwa ye bu atan wo honam fam ye de honam nante ne nante cause ye pu Nyankopɔn wonkonkono enti honam ane honum ne ye di asie ya twintwi nyina beda ne honam ye nan so da ye pa ye be so da ye no na ye nsori nti angwa. The platform of God, the altar of God attending the platform of a man. How come so to be just cut to be nyame for bo chi ananim ha enti mo mo kwa bosomfo mako bi da obosumni ma onipa bi mra ne ba bi a ogina na ura no kwa wase ha ye konko bi awra na sempa boa ura bosum fie ho no mama kwa bosom da no okobi da ntu nim ura na se wura ma mo hwe TV kra no kra mo nim wo na sempa boa wura watia na de on popo awro asu nyame fie timi invite ewiasefo ama mo be the pulpit of God to sing entertainment words, to sing, to motivate. We allow the doctors and nurses to advertise family planning in the church, to show us how to wear condoms and others. Condoms in the church, teaching us how to wear condom to sleep with men in the church. Hey, teaching us how to do family planning. You are an abortion. It is an abortion. It is a murdering, killing someone's soul. Hey, God is coming to fight against his nation. Nyamibo, he is coming to judge everyone according to his word. Wokuran krante
obetwitwa abonefo. My sister, if heaven is your motive, then repent. Repent. Sakra. It's time for you to change. Come back to God. Go back to Jerusalem and seek for Jesus. Repent. Ghana doesn't need prayer. Ghana doesn't need fasting. Ghana needs repentance. From the head to the toe. The kings and the lawyers, the judges and the politicians, we all need repentance, especially the media partners, the journalists. Many are awkward. They promote the kingdom of Satan. Amen. That is the media, journalists, the television stations. They are awkward. Look at them. They be a born sound advert. Our television, radio station, so information center. Amen. Remember, I'm telling somebody here. You are dressing. Dressier. So yes, sir. So young, sir. Here's no the coin. No, Toneso keke. Or Toneso, just for Toneso. I am not for now. Bema. Everybody now into the eye. Hey, a 2 batches say 5 years come, 10 years coming, near to town Sunday or night. You will be one and 2 and then enough for us, but and then breast cancer. I'm not catasso. You took on the 9 and inside, and they were did them, the 29 now that they form. Yame, hey. And the mama one everybody in some petrol, and my man is some petrol. Enti wo dress ya na so ni to a wo mpe enti na Satan so ye wise wo mama ye underwear bi a ye de foam ahyehye uyo ba na oto na chese uyo oto ye ketewa bi a oto na ma oto ye kese ye se fe bibi Coca-Cola shape fish shape enti so ba na ye fiafia sa de kwa na nan fiafia a wo hye trouser na wo hye sa underwear na ne to na ye se shape ayese fish ogina che ewurade de na di ni pedi ekọ wase wonam dotie be free dotie makodotiem da kra na kwa urade nchen na ho na wobehu ho na wobehu wasikani ni si eja Abraham meti mani sanya nya dem na me wanya nya dem kache Lazarus onfa ne satia so ne nsa emon so me so me teche ma so na fa kwa me wono me yedai mi huna mane Amen. Abraham. Udadeja. My sister. Udadeja. Oba usha trouser. You are naked before God. Oba dress you. You are naked before God. You are demonic possessed. Satan via okra. Ayen shaswo. Any man who na Satan dia toso. Because he is using you to promote his kingdom. What person they show us mema say, and my seductive ladies. Yes, seduce mema. You are scared to be a saba. I say rapper. And tadi baby ba yes a rapper. Ese mana na cheche omo. Ese mana yi omo no fono omo to na omo mfi ayi. Omo belly. Omo ya fono na cheche na ayi omo say. How? Why? O de coin. Bra usi asese wo yesa no ene be ma ehya asese omo ne woda onso gu anu ase yale be bo wani mu be gu ase amani hunu beto ko so punyankopon tia according to Psalm 89 Psalm 89 verse 30 was say me meje mmra eso anantima temu die so a me nyankopon me di ohaw be ba be gu onso ade ne yesa tene wiasefo ni adanse bia Christopher wa ya de che wiasefo sampa maru madalili Yesu ji me na dwama mon magyan na honhom so na firi so ko intimide kire Yesu Kristo say woni Bible say na Yesu Kristo ne emma na otu ahomoni firi om no ko ka nyankopɔ so yini ne wasempa ene ohun emma do say intimi ko evangelism according to Matthew chapter 24 Matthew chapter 12 verse 43 comes to say was enwurutiama mudase ya bonifo mbesi de no maka nsempa emma do say
ene timi kasa me kwa evangelism youth no dodo say ene kasa me gira bontie preacher me nipa sakra youth no dodo say me pesa me kasa me kire nipa youth no dodo say ebra ya pre-nursing training universities ene akwantuo yi me di evangelism ye dai sanka dwuma bi aso e wo Ghana se fira blochire ni enya office manager anka wa jaya ba but ebra wo sakra ye no bra ba hwe Yesu ne ma wasu a ena sofo me twa se menya adwuma kakra saa ye ne saka ne kra no be free ne nsa de mi dinti ne kra be free nsa no o de be ma ne biem adwuma boni na Kristofo ye se wiasefo ase ana mama ya adwuma wiasefo ton Kristofo se nkoa ene nkoa tete aponkoso na agye ne nam fom enim ne ye enyansa nyina ye nkwara adwene ni mofra ne di yeso emofra ene di yeso maame ohwe maame ya ye Kristoni na hwe ne ba adwuma wo ya o Kristoni sofo maame ba sofo papa odifo ba a hwe adwuma akwara yi ya as a Christian otonsa otowi wo bie shop as a Christian etojo etonsa uya asa diskana koto nyankopɔ afɔre buchiem okoba afɔre wasna mudi ade enwu akuma ba me Awurade fie na mudua maka kyam sɛ Awurade de na edi akum ne de ba ofie wasesa fasade ne kɔma wo amrado mudi aponche wodi dam na bɛbɔ afɔre wɔ me Awurade manim modi muwa wodi didam ene bɛbɔ afɔre wɔ me Awurade anim na sɛ owura ne me a ene ne mani die wɔ he na sɛ agya ne me a ene ne mani die wɔ me he eni die ni asɔre fie yɛte asɔre fie na awraho ahyɛ yakoma so ma nyense sunsum ya no eni gye ni nyankopɔ fie watwe nyankopɔ hwie sadua ne afiri nyame fie ekurafo so na nyanka susu fa na eboa na hwa na eboa wana wo sika ene no fa namfo ensɔde dem adoni akuokuo obia ne we ne de we ka we ni we bo we wo sika won fa mo we nya sika wo de bo we ena abo ewo Kristo mu ekuokuo kuoku edes mu ache asofo mu ache ensɔde mu ache ena asofo mamefo emakofo nyi mu nyina ya dai ache we ni ne nante ehu Kristosom ebeye butubutu ye kwa heaven there odo wa no do nwira ngo according to Isaiah chapter 14 was enya una ukasa obesi wa oda wo sonsom ya na wakwa kotra ho enya una ukasa woni nyankopɔ beba kotra ho heaven na si den wasa na ba asama do ya okasi ya wo ye ni wasase so nyina asa wo de aba ha ye minia wo ti asase so wo tonyu mu asɔre dem preach ni nyina asa wo de ba asama do wo de ba asamado wose na ehenya mpanifo ne akasefo ba behia o man ma titiri ba behia o wose ye akwasa wo so wa hodwo saye wakase nyina asane aba asamado wo ma pa nyina o ma pa nyina wa wadi sem nyina aba ha o tight nyina utu aye afode a wo boye nyina asa aba ha ye sa wa hodwo saye ye Amen. Then you experience the language in the Hades. The languages in the Hades. We have the language in Hades. And the language in heaven. That is the paradisi. The language of paradisi or in paradisi. Asama. And I say, and sama ya kanwa paradisi. Maybe I tell you, joy. Enkunimie awoto. Amen. Bible so baby pay yaniwa nisu. Owo ni webiem. There is joy in paradisi and heaven. Amen. But the language is in Hades and hell is pain, yow, torment. There is no mercy. Excuse me, anywhere. Amen. My sister, what do you trust? Never more running from Cobon Sam Jim. Obi me can't tell say you, Messi and yet. What do you catch him some so from preachy? Aye. Osofo nka nkyere wo osofo so nka nkyere wo da because ono wa hwe ase ni fani ntimi nkyere ne yanku ni fani kwa yesa mu nyina beto amenem na driver wo twi kan nyina abo na wan na mu wo passengers nim because ka wo de kwa hwe ase nyina hwe ase ntu de kyase ka kyere me se me sofo nka nkyere me on ka nkyere wo so da because ade onim so ka kyere wa be sacrifice no nka
adwuma wo ye no opriji kire wa obegya sika ebia na pulpit asode yesi una ma sika odi si da no na obepricha ka cho say ensato no nye cocaine nye cocaine dealer no nye no ha obeka cho say nye na adwuma be na akwakọ ya obenya sika nsa de bebo asode da no entu anka nkyerɛw ene saade a obenya ho so aduane na ode akɔbɔ nsam gyam according to Acts chapter 16 verse 16 wase abawa bi trans ya no ode nkom hyɛma ni wuranya ne ho na bra Paul ene Silas betwam no wase wani Nyankopɔn nipa na ɔkyerɛ nipa nkwaje kwan Bible say na ode honhom ne ha Paul na Paul tia ne ka se finimu ne fikɔ Bible say na honhom finimu kɔe na afa de ni wura na ode hyɛ nkɔma na nya aduane di no wɔsɔre tia Paul ye onipa bi wo a adwuma wo ye no wonfa ho ni nyina so obenya sika firim ye o maame bi wo a opa bu adwuma no prostitute no obeye ni nyina so nya sika ba fie edisi da onfa ho o kra nkwa onfa ho papa na no ababa wa ne di akonhom e hye nkoma ni nya sika no ama na nya no wadi akonhom na hye nkoma ama na nya sika bi ti Paul du wo no wotetia honhom ma ne firim mu koi afide wo sole se obeye dey omo be sole tia Paul kika nsam to Paul so ane de mu ko amna do ni mbomo ma Satan him say djuma wo ye odi promote the kingdom enti sofu bi o ka na kura obegina se o preach atie sa bone no mo sakra wa adwene no na Satan so be sole tia sofo no ebi ye ayemfo amen ebi ye ayemfo ebi ye soldiers lawyers o me sole tia according to Psalm 2 wasi o man titiri ni ayemfo bogina etu ohima sori tia okonkuru ne dia wasara no nanso Nyankopɔn tesero anu wosere wom na wosere amen nti nyosofo a wo de semawura no bekɔ bonsam gem according to Jeremiah chapter 4 verse 30 wasi wusu asewi oreye ne dai afratam kokɔ na odi sika hyehyɛ asese ono odi adubia keka wani okwara kwa na akeka ho fefe adofo apono repa wakum amen mutwitwi ponso na munim sɛ mo waye fe mo yɛ funu ani kwa kyɛ sɛ wawu because funu bia na yɛ ne saa oni pa bi otwi ponso bia te sɛ nipa hunu wawu honhom fa wawu Satan na yɛ ne saa ɛyɛ demon na possess o now we make sure say we have 3 ladies on this earth, a lady of Bethsaida and a lady of Delilah and a lady of Jezebel. Bethsaida Michelle say is the wife of Uriah. David no. He is like innocent, but only innocent. Amen. What's a solid mobile say innocent? One here obey you sure. Delilah no so ye woman kure ewiase nsem worldly ways sugar coating ways o man o mka nyaman nsem o mka na ada nsem woni ntinu agye wa ho ade afiri nsa as man ebi yanyum tofo amen o mgugu nso de dem o mde na de ne anfafa be fa ho saa woni ntino no atwetwa utiri nyisam sen no atamfo be sori atiawo samsen woni ntino wo de hwe ma ezie akasefo hwe ho e Bible ma bebre na masofo atan ne amen Delilah so Jezebel wo yo ba wo ma ohini mu a ebe so maboso okumo ohina kuma ekodi abosonso achi ohini Ahab Jezebel ayo ba dwamanfo a wadi adubire akeka na niachi wona hye ase hye ne tirim oye hairdressing wona hye ase etwitwi pons Bible say ne afa no oba ya domino oba dwamanfo enti sofu ma me bia bewu se wa hye ne tirim atoto na no ahye ne mawura oye dwamanfo ba woni nti na nsode ma ne nyina asua amosua na adani competition. According to Revelation chapter 2, was one man who was a Benjamin for in Jezebel or friend so deep for bar. So on church and qua. No one in Nama will come ama bosom. Or Benjamin for what friend so deep for bar Jezebel, Isabel, or Benjamin for bar. So on church and qua. So we need Nama will come ama bosom. Now, me catch us a sacrawad in Tessa, but the one I want to say, German Batum Paso. Na ma pomochi mpre ko se so be sakra wo na dwene mumma sama ne mi nyina pulpit wo biem
Amen. Nyame for nyame so fie konko bia no adane anwamamo na achiwade bia intodi for that kai was na mu achiwade ebo man ebo oman ese man na ene ma de okenkan ntiase. Amen. Se mu achiwade ebo man sabe wura begida konko bria enka ne ba bia na konkon for holy of holiness na sofo no kwafo ne tena na nso bone ntini ma na be wura hode a ene Bible say de okenkan no won tiase se awiye no aben. Kentare na ilu wi faso for ne ko nyame fie white esifom garment enu kura no ko na se ho nti a wan hwe a wo ma omu ni chen bo mo nan enti omu ko no mko ba afode ana so mko bo mpa ya enti omu bo mpa ni wi ana o mama enipa na twetwe chen no omu twetwe chen ni wi na omu sa ne okeka ne ho ana chese ote ase but omu twetwe chen na ne ho nkeka ne ho omu atwe chen na atwe nipa no wawu bone holy of holies ubetimi nyame ne nante with sin woni nyame be nante wo bone mo masa wawu awie and a pulpit ne nkunya sisi pulpit elders nkunya ne asofo nkunya sisi pulpit akasesam microphone okonfo ye na djuma wo fira bonti betima aba okonfo asoye so okonfo ma mefa wadjuma ma menye wadjuma ha na ada ne egu Kristo sum sa egu Kristo sum ni ma sai ye di Kristo atem enim ye enim ye da Yesu beba ye de yetufo nyame hira omwa ewo Yesu Kristo di mu. Amen. God bless you. Begin evangelist Cynthia Mwa. Obeti ya from ye di nkomo. Asole.